Tamil Nadu 12th Standard TN State Board Economics Book Back Multi-Choice Questions and Answers. Chapter 9 Fiscal Economics. Question number 161. The modern state is A. Laissez-faire state, B. Aristocratic state, C. Welfare state, D. Police state. The answer is option C. Welfare state. Question number 162. One of the following is not a feature of private finance. A. Balancing of income of expenditure, B. Secrecy, C. Saving some part of income, D. Publicity. The answer is option D. Publicity. Question number 163. The tax possesses the following characteristics. A. Compulsory, B. No quid pro quo, C. Failure to pay is offence, D. All the above. The answer is option D. All the above. Question number 164. Which of the following canons of taxation was not listed by Adam Smith? A. Canon of equality, B. Canon of certainty, C. Canon of convenience, D. Canon of simplicity. The answer is option D. Canon of simplicity. Question number 165. Consider the following statements and identify the correct ones. 1. Central government does not have exclusive power to impose tax which is not mentioned in state or concurrent list. 2. The Constitution also provides for transferring certain tax revenues from union list to states. The options are A. 1 only, B. 2 only, C. Both, D. None. The answer is option B. 2 only. Question number 166. GST is the equivalence of A. Sales tax, B. Corporation tax, C. Income tax, D. Local tax. The answer is option A. Sales tax. Question number 167. The direct tax has the following merits except A. Equity, B. Convenient, C. Certainty, D. Civic consciousness. The answer is option B. Convenient. Question number 168. Which of the following is a direct tax? A. Excise duty, B. Income tax, C. Customs duty, D. Service tax. The answer is option B. Income tax. Question number 169. Which of the following is not a tax under union list? A. Personal income tax, B. Corporation tax, C. Agricultural income tax, D. Excise duty. The answer is option C. Agricultural income tax. Question number 170. Revenue receipts of the government do not include A. Interest, B. Profits and dividends, C. Recoveries and loans, D. Rent from property. The answer is option D. Rent from property. Question number 171. The difference between revenue expenditure and revenue receipts is A. Revenue deficit, B. Fiscal deficit, C. Budget deficit, D. Primary deficit. The answer is option A. Revenue deficit. Question number 172. The difference between total expenditure and total receipts including loans and other liabilities is called A. Fiscal deficit, B. Budget deficit, C. Primary deficit, D. Revenue deficit. The answer is option A. Fiscal deficit. Question number 173. The primary purpose of deficit financing is A. Economic development, B. Economic stability, C. Economic equality, D. Employment generation. The answer is option A. Economic development. Question number 174. Deficit budget means A. An excess of government's revenue over expenditure, B. An excess of government's current expenditure over its current revenue, C. An excess of government's total expenditure over its total revenue, D. None of the above. The answer is option C. An excess of government's total expenditure over its total revenue. Question number 175. Methods of repayment of public debt is A. Conversion, B. Sinking fund, C. Funded debt, D. All of these. The answer is option D. All of these. Question number 176. Conversion of public debt means exchange of A. New bonds for old ones, B. Low interest bonds for higher interest bonds, C.
long-term bonds for short-term bonds, D, all of these. And the answer is option B, low interest bonds for higher interest bonds. Question number 177. The word budget has been derived from the French word baguette, which means A, a small bag, B, an empty box, C, a box with papers, D, none of the above. The answer is option A, a small bag. Question number 178. Which one of the following deficits does not consider borrowing as a receipt? A, revenue deficit, B, budgetary deficit, C, fiscal deficit, D, primary deficit. The answer is option C, fiscal deficit. Question number 179. Finance Commission determines A, the finances of Government of India, B, the resources transferred to the state, C, the resources transferred to various departments, D, none of the above. The answer is option B, the resources transferred to the states. Question number 180. Consider the following statements and identify the right ones. 1. The Finance Commission is appointed by the President. 2. The tenure of Finance Commission is 5 years. The options are option A, 1 only, B, 2 only, C, both, D, none. The answer is option C, both. அண்ணா ஏன் இப்ப மூஞ்சி தொங்க போட்டு வச்சிருக்க? நான் பிகாம் முடிச்சுட்டு சிஏ அட்டெண்ட் பண்ணலான்னு இருந்தேன். ஆனா இப்ப ஜாப் போனா அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுல்ல. அப்படி இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவலா சிஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணலான்னு இருந்தேன். பட் ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இண்டிவிஜுவலா பண்ணி அட்டெம்ப்ட்ல இருக்காங்க. ஏதாவது இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து சிஏ படிக்கலாம்னா எந்த இன்ஸ்டியூட்ல சேர்ந்து படிக்கலாம்னு எனக்கு தெரியல. அண்ணா என்கிட்ட ஒரு நல்ல ஐடியா இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு இன்ஜினியரிங்கும் மெடிக்கல்ஸும் எனக்கு செட் ஆகாதோன்னு தோணுது. பேசாம சிஏ பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன். இந்த ஸ்மார்ட் கேப்போல இருந்து லாஸ்ட் இயர் டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்தேன். அதுல ஒருத்தர் கெரியர் அட்வைஸ் கொடுத்தாரு. அதை கேட்டதுல இருந்து எனக்கு அதுவே மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. சிஏ பண்ணதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. உங்களுக்கே ஒரு நியாயம் வேண்டாமா? ப்ரோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா நான் படிக்க போறது வந்து ஃபுல் டைம் ரெசிடென்ஷியல் ஆடிட்டிங் காலேஜ்ல. டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட், பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் கைடன்ஸ், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டியோட இருக்கிற காலேஜ்ல படிக்க போறேன். இப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்கா என்ன? ஈரோடு பக்கத்துல NMC ஆடிட்டிங் காலேஜ்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அங்க சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ கோச்சிங் கொடுத்துட்டு வராங்க. நீயும் சிஏ தானே படிக்கலாம்னு இருந்த. நம்ம 2 பேரும் NMCலயே அட்மிஷன் போட்டுடலாமா? ஆமா, சூப்பர் ஐடியா. ஓகே, உடனே அப்பா அம்மாவை கூட்டிட்டு NMC காலேஜ் போயிடலாம். அட்மிஷன் போடலாம், சிஏ ஆகலாம். சூப்பர். எஸ்.